Process ya kalulu tetandikira ku tail end, tetandikira misango. Etandikira wano wonna nga tuweteekateeka wano tuli mu nominating abavubuka, kuba tusookera mu kalulu k'abavubuka, esookera mu security egenda okubeerawo, abantu okulonda nga tebatiisibwatiisibwa, ebeera mu kuba nti ebitongole by'okwerinda byenyigira bitya mu kalulu, lwaki byandibadde byenyigiramu, okuba abantu, okusiba abantu, okuwamba abantu, okulemesa abavuganya, okukola obulungi enkuŋŋaana zaabwe, okulangirira ebituufu, okubala obutuufu. Naye bw'oyogera ku kiri ekisembayo kya tail end, obanga already amaze okugamba eggwanga nti waliwo abajja okuwangula era muli sure nti waliwo abatajja kubeera bamativu. N'olwekyo nze ndowooza nti process ya kalulu yandibadde eyogerwako in totality n'ebintu ebyo byonna mu kifo ky'okulowooza ku kyabalamuzi bokka. Kwegamba kya mukisa mu bintu no government eyagala nakola commitment ku kalulu akali free and fair, because bandu bade bagamba nti tugenda kufuba nti akalulu kaba free and fair, naye bagenda kukola buli kimu enkola yabwe egamba katukubbe tulangirire n'omulala genda owabe, kubanga ne abalamuzi bamanyi balina babanyigira batakawo ekiteekateeka okugamba nti omuntu okurenewinga contract ye president alina okusanctioninga bali ku bunkenke bonna okitegeere. So mukama wange kyeyogere deputy speaker nti bagenda kufuba nga bateekawo kwongeza ku balamuzi okumala petition kimalamu amaanyi. Labira ku example kubiri byabavubuka oba mbande mu biwuliriza abaana babagana ba nominating nayo ngagenda okola kyokola nganya okunominatinga genda okola kyokola nayo juice bali tuwandisa abantu mu nkalazi ne mabega abantu bagakola transfers batekako mbu diso yalina kuterako mukono nga disa agamba nganye genda okola kyokola. Kati eyo level of impunity gye tutuuseeko abalina obuyinza okubanga China kati amateeka tebagatta kubanga bamanyi balina omukono, balina emundu, balina sente, buli kikolanga bakola ki bwe baagala. Emiwoobe n'ebiranga tuwulidde bingi nnyo mu kalulu kana basinga mugenda kutandika kubiwulira. Abaana okusobola empapula nga bazigoba watali nsonga bazigoba nze jjo nyina gwe nangeegi nze naye. So government akalulu kano ereeta kigumaza okulaga abantu nti waliwo akalulu naye tewali commitment n'akatono nnyo akalaga nti akalulu kajja kubeera free and fair, wabula okuteekamu amaanyi amangi ennyo okusaidia ffe okulaba nti tukuuma akalulu. Kyova olaba tubagamba bw'okanoonya n'okalonda tokuumaawo kakuume kagoberere, kubanga ebiyaaye nnyo tebirina nsonyi byeteefuteefu okola buli kyabusiru kyotategeera. Ebyo ebintu by'abazirwanako nabyo tubikooye. Abazirwanako bagenda kufuna ssente emyaka emeka okuva government eno lwe yajja bajeti y'abazirwanako ebeerawo bebba ssente okufa obufi gwe gamba government ekole inquiry mu ssente y'abazirwanako bebba ssente okufa obufi ne government ezana kwagala kukola inquiry ssente z'abaweejera abasembayo wansi ate bano abanenenene be bazirya omuntu oba nafuna obukadde 5 amala okusayininga ne bamuwayo kamu. There is a lot of theft. Tuteekwa okugalawo ekintu ky'abazirwanako. Tetusobola kusasula bantu beeruweeru for ages 40 years tukyasasula. Ekyo kifune mu parliament juzi nakiwakanya ne mbagamba kifu okulowooza nti tugenda kusasula abantu obutakoma indefinitely. Wateekwa okubaawo ekkomo ery'okusasula abantu tebajja kulwana na kutubba byaffe kubimalawo be baliddeko kimala n'ekigavumenti kye basindiikiriza kibasasule tukikuuye twagala kigende. So abazirwanako mwolekeze obwanga obuteeko kugenda muleke kwolekeza bwanga ku gavumenti ya Uganda. Mukama wamwe alina ssente mu classified azikozesaaje classified vote nene nnyo baziteekawa abababbye naffe batubba oluseke mu lugye ku nsimbi z'omuwi w'omusolo tusobole okubeera nga tukuteeka eddagala amalwaliro tusomesa abaana baffe bafune omulimu kyekisingako okusinga okuvubirizanga abantu buli kaseera nga tubaweyo handout kubanga bazirwanako. Mwe musanyuka nga abaana mwe bamala okusoma ku university nga tebalina mirimu, musanyuka nga mugenda mu ddoodo nga teri ddagala eyo waseekeddwa okugenda ssente ez'omuntu w'omusolo so si bazirwanako. Kitegede balwana baamala ni abatuma
balwanira eddembe lyabwe okay myaka jagwa giyiseewo baleke ensi egende mu maaso. Abalamuzi bangi oba twetaaga kutereeza engeri gye tugenda okuteekamu okulonda kuno kubeere free and fair. Naye bw'oŋŋamba nti nno ogenda kwongera ku balamuzi obanga ŋŋamba nti ogenda kukola emivuyo mingi nnyo emisango gibeere mingi era abalamuzi babeere n'ebyokola. Kubanga obanga yategedde nti emisango gigenda kuba mingi naye bw'oba omanyi nti kyokoze gye kiri nga tewali agenda kukayana ne gwe bawangudde anakkiriza nti bampangudde siraba lwaki otegeka amakooti n'okutegeka abalamuzi. N'olwekyo ze kyennaalisabye nti kyabulabe nnyo okubanga ogenda okufumba emmere ate nga omujjawo naye kwagenda okulya naye nga tamanyi kiri mu ffumbiro. Ebibiina byonna tebimanya bululu meka obuyingidde eggwanga, tebimanya butambudde butya, tewali kubala kwa bululu kwankomeredde, whereby bwonna bumala genda Namboolo obwa pulezidenti awe wava emivuyo. Bw'oba totegedde bululu buyingidde mu ggwanga olenza okukuba bululu miliyoni 40 n'amanya nti abalonzi bali 20 mwe ne mulonda obwammwe 20 n'amala n'abwokya ye n'atiikinga obubwabiri n'agenda abusomera Namboole. N'olwekyo eno enkola ey'okusomako tusomeko wano e Kampala emisana abantu ne bakyamuukirira nti kandi tuwaabwe anaatera okuwangula ate bwe buziba ne babuzza ebbali ne batandika okusoma obwewala buli bwe baatiikinze ne balaba nga ate bayisaawo oli akalulu ne kaggwa nga tebasomye bululu bw'emukono tebasomye bululu bw'ewakiso tebasomye bululu bw'e Kampala. Eyo ensonga erina okukolebwako tube n'akalulu ak'obwenkanya tulabe nga tukomya obubbi bw'akalulu mu Uganda wano. Electoral cycle eggwera mu kkooti okulonda kwonna in fact bwekubaamu omuntu atamatidde yaligenze mu kkooti nga tamatidde nabiva mu kulonda era ffe ababadde nze nawaabako omusango omulamuzi owinyiddolo kati Chief Justice n'agutuulako n'agwebakako n'agufuluutirako okumala ebbanga ate ekyanno mu luvannyuma lw'ebbanga eryo eddene n'agamba nti naye sirese bujulizi bumumatiza kusalawo kutaataaganya ddembe ly'abalonzi abaali balonze. Nagenda ne mu kkooti ejulirwamu naye era saafuna buwanguzi olwa bye twali tutandikiddemu wansi wano. Kaakati buli wabeerawo abalamuzi abatono naddala ku kkooti eziditamininga ebivudde mu by'okulonda n'abakulira abalamuzi okulonda ani asaanidde okukola kino kambabulira abawuliza baffe nti wabeerawo abalamuzi ng'omumanyi mu byafaayo bye ffena abalooya tutraininga kyekimu naye waliwo olulaga nti ono saagala awulirize enkaayana eno kaayana ebyokulonda tajja gimala oba gisobola oba kujyanguya oba kuwa bwenkanya naye wabanga waliwo abalamuzi batono balonda kubaliwa obwetaavu bw'abalamuzi abangi kyo kituufu kyetaago. N'ekyokubiri buli lwowaaba omusango ne bagutuulako abalonzi baba tebamanyi ku babiri eyeemulugunyiriza n'oli gwe baalangiridde ani mutuufu asaanidde okuwa obwetowaze oba okuwa cooperation ng'omukulembeze waabwe. Kati kikulu nnyo okuba n'abalamuzi abamala basale enkaayana z'ebyokulonda ziggwe ku kkooti eza wansi Chief Magistrate kuba ze zisala enkaayana ez'aba councillors ab'amagombolola ne LC naye ne ku High Court esalawo enkaayana z'aba member ba parliament ne ba chairman LC5 abalamuzi bakwatanga emisango 10 n'aba nga tasobola gimala nga ate teeka limugamba yali badde asala emisango mu bbanga eggere ery'amangu kiwa omukisa abalonzi okumanya ani mukulembeze waabwe gwe baalonda oba balina okuddamu okulonda omujja naye batwala ebbanga eggwanvu nga kati mu musango gwange Justice Owinyiddolo yagutuulako yagwebakako okumala ebbanga ggwanvu nga yeekwasa nti alina emisango mingi. Of course ekyo kirungi kubanga tumaze ebbanga nga kikyoyayaanira abannayuganda bangi abavundidde mu makomera abatafunye bwenkanya ate kimanyiddwa nti justice delayed nti obwenkanya obulwisizza obubeeranga obwenkanya obummiddwa. So enteekateeka eba nnungi naye olw'okuba nti omulamu omukulu nkitunuulidde okulonda kwe tugendamu okwa 2026 ekyo nno kitwetera obweraliikirivu kubanga indicators zonna zetulaba eziriwo ne kufujja erizze likolebwa ku bannayuganda naddala mu kiseera ekyakalulu kitegeeza nti abakulu bayinza okuba nga beetegese bali mu kola okweteekateeka kwabwe mu kiki kye basuubira ekigenda okubeerawo nti emisango gijja kuba mingi. Ekyo nno era okiraba ne mu bajeti eno eri mu kuteekebwateekebwa bw'olaba bajeti y'amakomera erinnye bw'olaba so kitegeeza we tulaga awo abakulu bakiraba nti gavumenti ekirabira ddala nti kye bagenda okukola si kirungi. So bakimanyi nti okwemulugunya kujja kuba kungi ne bagaa katweteekereteekere ekyo newankubadde nti obungi bw'abalamuzi kyekyandibadde ekituufu bulijjo tukyogera bulijjo tukisaba naye ate ebiseera ebisinga omuntu bw'okola ekintu bwe kikolebwa nga
kiruubirirwa ku benefitinga oba kuganyulwa mu abo ate abatukolako obutali bwenkanya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, constrained in this matter to take two drastic steps. One, to drag the trial magistrate here. I don't know whether she's even still a trial magistrate, to the Judicial Service Commission on grounds of incompetence and demonstration of bias in the matter and failure to impartially dispense justice. The other step we have also taken is to ask her to recuse herself from this particular matter because of apparent bias and incompetence. She has indicated she is going to deliver a ruling on the 26th day of this month. So hopefully she will take the right decision because this is a serious matter which touches the lives of our clients. It's a matter which is extremely delicate. It's a grave offense which invites a sentence of death in the case of conviction. So that's how serious it is. And we don't want anything to be, handled in a manner which is not satisfactory. That's why we cannot leave any stone unturned in pursuit of justice for our clients. So this is the full length we have to go, and we are ready for a long haul in this matter, because it would appear this court now is becoming another kangaroo tribunal, like the General Court Martial, where Dr. Besigye and Obedi Lutale were arraigned before. You remember how we labored, how we struggled, how we waged a protracted battle to get out of the General Court Martial to come to civilian courts, where we thought at least there is some breath of fresh air, that there would be justice, that there will be respect to the dictates of the Constitution. But Allah, she's turning out to be like Franco Mugabe. This magistrate is becoming another Franco Mugabe, the one of General Court Martial. Flagrantly disregarding mandatory provisions of the Constitution, like Article 23, which talks about mandatory bail after one has clocked 180 days on remand. It's couched in mandatory terms, including the Magistrates Court Act, Section 76, which dictates that once one has spent more than 180 days on remand, no any other business you are going to conduct, save for considering the application for mandatory bail. As we speak today, she has even failed, dismally failed, to pronounce herself on just a simple matter of computing time, computing the period the accused persons have been on remand. Let alone doing a simple thing which is provided for in Regulation 10 or Guideline 10 of the practice guidelines that were given by the Chief Justice, that in the event that the trial magistrate who is conducting the pre-trial processes in a capital offense like this one find themselves in a situation where they have one accused
who has spent more than 180 days on remand before committal, you forward the file to High Court. We ask for just a simple thing, that kindly submit the file to High Court for purposes of processing mandatory bail for Dr. Besigye and Awedde, and she declined in total disregard or blatant disregard of the express provisions of the Constitution. So this is gross incompetence. The other thing is about legal representation. I think all the issues, as you heard here, we have succinctly raised them, that a matter of this nature, which invites a death sentence or capital offenses like this one, you cannot in any way proceed with an accused unrepresented. Actually, the law dictates that is the Constitution. In the event that an accused person does not have a private lawyer, the state is duty bound to provide one at their expense, and rather actually at the expense of the state. That's how serious the Constitution is. So it's on record. On the day of committal here, the council were here, were really not satisfied with the conduct of the matter, and they withdrew from the bar. So, subsequent to the withdrawal of counsel from the bar, what the magistrate ought to have done within the parameters of the law was either to adjourn the matter to allow the accused persons get another lawyer, or get one for them at the expense of the state. But she did the unthinkable. In unobdurate disregard of the dictates of the Constitution. Said, you opted to waive your right for legal representation. It was an absurdity, a travesty. So, she proceeded to commit the accused persons without legal representation. That is a terrible, terrible violation of the judicial oath. How can you do that? A magistrate who is addressing yourself and your mind to the law, you can take such outrageous decision. The final one is about disapplication. It's outrageous. I am telling you this. This is a case in a class of its own. It has never happened. It has not happened anywhere in our jurisprudence, in our criminal justice system, that you commit accused persons to High Court for trial, and then you open up the matter for an interlocutor application to allow the state to continue with the investigations. The import of committal proceedings is that the state is done with investigations. That's why actually the Constitution gives them the latitude of using like 6 months, 180 days within which to conduct investigations. And the reason they are pre-trial processes conducted before magistrates in a matter which is triable by the High Court, that the High Court is saved the burden of going into issues to do with the investigations, managing pre-trial processes, and what they say, okay, those pre-trial processes, let them be handled by magistrates' courts. Once the file is well assembled and ready for trial, forward it to High Court. And that's what the state did the last time we appeared here. They indicated they were done with the investigations, they had summed up their case, they had assembled the necessary evidence, and they were good to go. They were set to proceed with the hearing. Now, this application, which was coming up today, is seeking to reopen up again investigations to allow the state to access data on Besigye's phones and Awedde Lutare's. Can you imagine? So, one would ask, and for heaven's sake, I shouldn't even be asking this question. Once you allow them now to open up the phones and access data, what do they do with whatever evidence they are going to gather after committal? Because you have already made the committal proceedings. You have already forwarded the High Court to, you have already forwarded the file to High Court. It's already before High Court for trial. Now, whatever evidence they are going to gather subsequent to the committal, how is it, to what effect? Is for what purpose?
So it's just even a matter of logic. You even non-lawyers, you can even tell that actually what she's doing is irregular. So it's the reason our clients, not we as lawyers, our clients deemed it appropriate to drag the magistrate to the Judicial Service Commission for disciplinary action because of that gross incompetence and abuse of the judicial oath. And also, we were instructed to seek for a recusal. Rather to seek a recusal, which we have appropriately done here. If I ask you only one question, if I heard you very well, you talked about the issue of judicial malpractice. What do you mean with that? That is how the law is coached. Judicial maladministration of justice. You see, it's about failure of the judicial officer to dispense justice in accordance with the law. Yet once they take oath, the judicial oath, it's all about that. We will have to uphold the law to dispense justice in accordance with the law, which has dismally failed to do. Honorable, before we go to Uganda, you put at the Judicial Service Commission, but the court went ahead and convened. They not know of the steps you have taken. And now that you have informed them of the way forward, what is the way forward? Well, I will start with the way forward. We are just waiting for her decision on the 26th day of this month because we have made our case, or the case for our client has been made. And I think we have done our best under the circumstances. We have executed our duties. We have indicated to her that after committal, she has exhausted her mandate. She has no jurisdiction whatsoever. She has no residue powers to conduct any business concerning Dr. Besigye and Obedi Lutale matter. She has no business with Besigye. No business at all. This is what we are telling her. So to purport to come up with that application is abuse of the judicial oath. And now you are asking, yes, was she aware of the complaint we took to the Judicial Service Commission? That much, well, we don't know because we served the court. That was this morning, but we supplied her with another court. So it's okay. Whether she has convened or not, at least now she knows that there is a matter against her before the Judicial Service Commission, where now the accused persons or the applicants, Dr. Besigye and Obedi Lutale, are taking her on. So now it's a matter, there is a case now before the Judicial Service Commission between Obedi Lutale, Dr. Besigye, and the magistrate herself. So until that is resolved, definitely she cannot proceed. Lord Mayor goes for Uganda. The non-lawyer should also speak. The one they referred to. Because we shall come back. Let him speak. Suppose after speaking, is she biased? I'm not biased, but the Lord Mayor said that. Can she recuse herself? On what grounds? You can remove your camera. I just wanted to say, because he asked me to speak, he called me from court. I just wanted to say that from the non-lawyer perspective, that judicial power is derived from the people of Uganda. And therefore, that must be exercised without bias, without personal interest, without emotions. And therefore, as non-lawyers, when we see somebody who holds judicial power putting in emotions and personal interests, we don't even need to be lawyers to know that such a person should not be in such a position. And so I am happy that the lawyers have applied for her to excuse herself, and that's what it is supposed to be. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Basawo banyabo mbagala nnyo era mbaniriza ku Uganda Eyenkya. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera, gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo, gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetisse akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina, tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja, emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera. Beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanattu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi ssaako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya.